my interest Pansew. road maintenance levy, that was my interest. Ndimene ndandipangisa Pansew. kunena kuti ndifufuze kuti what is happening. Okay, so ndanena kale kunena kuti maliters consumption yathu inali 828 million liters. Pa levy average ya 138 kwacha imene ndi average price ya ndalama zimene zimapita ku diesel ndi zimene zimapita ku petrol per liter, so it's 138 kwacha nthawi imeneyo, that is 2022-2023. Yes. Zikutanthauza kuti mu chaka chimenechi a roads authority analandira ndalama zokwanira approximately 115 billion Malawi kwacha from mtengo wa mafuta. From 2022-2023. Imeneyo ndi ya chaka chimodzi, consumption ya chaka chimodzi. So this is something that happens every day as you're buying. So tsiku lililonse ngati ndikugula 1 liter ya mafuta ndikuti 1 liter ya mafuta by that time 2022-2023 ndikuchosako 138 kwacha yoti kupita kuchani ku roads authority. Ntchito yake mmene amera analembera mu statement yayo ndiyokonza misewu ya ku Malawi kunoko. Hello, good people. It's another podcast right here on Podcastmalawi, and this is Emergency Meeting. And as usual, you're with me, Ngugi International, and of course, I have my lovely co-host, Cardinal. And well, in this emergency meeting, we talk about different things that are happening all around the world, and especially here in Malawi. Hot issues, yes. Matters of interest. We're interest. here to give out our own opinions, and as well as maybe offer guidance, or maybe a solution to some of the things that we think maybe if this can be done in this way, this can help us. And we should say, kunena kuti these are issues that affect us as citizens of this country. Of course. Okay, so sitikungolankhulapo because of hate or because we are not in that position kuti tikupanga benefit from whatever that is happening, but tikulankhulapo ngati nzika zimene zili ndi ufulu according to the constitution of this country, kuti wina aliyense ali ndi ufulu operekapo maganizo pa nkhani zosiyanasiyana mosaphinja soyena. Yeah, so tili ndi ufulu umenewo umene unaperekedwa m'malamulo a dziko lino. That is why we are privileged to be on this platform to share our opinions on different things, not just things that are out there, but things that are affecting us. Yeah. Because whatever that we talk about here, these zonena kuti it's affecting us. So yeah, we're happy to be here. And talking about things that are affecting us, and recently in the news this week, we saw that Times had a headline news that's been making headlines about the MDF procurement deal being awarded to SATA. And SATA, this is somebody that's in investigation with so many issues that are even affecting this country as of right now. Yeah. So seeing that this person has also been awarded this deal, now everybody was in shock. Like, how is this happening? And following that, I think the journalist that wrote the story as well is I've been also seeing online that they're actually looking for him and stuff like that. And I'm not understanding exactly what is going on. Was that not supposed to be out? How did the story get out then? I'm not understanding what exactly is going on. First of all, I think itinene kunena kuti Malawi Defense Force yapanga award contract ya kugula kwa akuti ma APC zimene ndizogwirisira ntchito ku MDF. Kwambiri I think interest yathu sionena kuti kodi ndi za ntchito yanji and all that, but the interest yabwerapo unena kuti the contract has been awarded kwa company imene ndi imodzi mwa makampani a Zuneth SATA. Amene Zuneth SATA in 2022 anapezedwa kuti akukhuzidwa mu nkhani za katangale, milandu yosiyanasiyana imene ma business awo akhala kupanga deal ndi boma la Malawi, and it dates back from 11 years ago. Okay, so it's not like kuti zayamba 2020 zayamba 2019 akuti izinthu zinayamba way back, which means tikukamba zamwina 2013 2012. Okay, so mu 2022 nkhani zitazatuluka, the attorney general amene amakhala mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo
analengeza nena kuti kuyambira lero tikuyimisa macontract onse amene analipo amene makampani azunethesata amapanga deal ndi boma kutanthauza kuti ayimisa ndesi pakuyeneranso pakhale business iliyonse yochitika yokhudza boma la Malawi ndi azunethesata. So nchifukwa yake anthu tinadabwa mkati mwa sabata mukunena kuti kampani ya Asata yapasidwaso chani? Yapasidwaso contract. So everyone was like, zikukhala bwanji kodi mesawa analesedwa ali ndi milandu ili ku court anthu ena akufunsidwa kuti analandira zinthu zosiyana kuti athandizire and all that. Why are they being awarded another contract as well? And I'm sure there were a lot of people that maybe applied for this. Of course. And for them to award the same guy that's still in investigation. Zikuonesa kuti sitili serious pa zinthu zosiyana. Nde nkhani iyi ndi nkhani yovuta kwambiri. Okay, ndi nkhani yovuta kwambiri because as you mentioned kuti munthu amene anayibweresa nkhani poyera kuti Malawi aidziwe. Mind you, we also have an access to information, ufulu wopeza information yokhudza dziko lathu ngati Malawi. This was actually passed in Parliament. It was actually passed, and it's out there. So it means kunena kuti whenever you want to access information ina yake yokhudza dziko lathu, lokhudza boma, lokhudza mene ndalama zikuyendera, ndalama zimene ifeso timakhala tikupanga contribute through our taxes, muli ndi mwayo opasidwa information ija. So munthu analandira information ndikupanga publish akuluakulu, this is what is happening. Remember kuti munthu analesedwa kuti sangapange deal ndi dziko la Malawi. Now lero tazindikira kuti munthu apasidwa chani? Munthu wapasidwa contract, so ifeyo titakhala pansi mu emergency room muno tinaona kuti mu emergency meeting muno tinaona kuti we need to talk about this. And we need to have the opinion of anthu ena. So amene amalankhulira apo pankhani zokhuza governance, pankhani zokhuza ndale, zinthu ngati zimenezozo. Before we actually include this person that is going to share more light on this topic, I also just wanted to say that do we really have, as journalists, because I'm a journalist myself, so do we really have freedom of speech? Because if I have to investigate, because investigation is all about following up a certain story that's a matter of interest, of course. and then airing out when you find all the information and stuff. So what that means, this is what this person was doing. Yeah. Before publishing, I'm sure he went through all the process and of finding course. out this is actually true. And then, well, as citizens, if he didn't, we wouldn't have known about this. We wouldn't have known what's actually happening in the background. So for me, I think, first of all, kudos to our journalist, Gugu, for publishing this story, because now that's when we're actually aware what our government is actually doing, despite all these corruption cases with the same guy as well. So I should say that if he's actually being hunted for this story, then do we really have freedom of speech though? We have it just on paper, not on ground, not like practically being implemented. So I feel like a lot of things in Malawi are just said, go down on the ground, you find that there's a whole different life that is happening contrarily to what is on the paper. And they fight back only when it involves them. Because if this was a story that is about somebody else is doing some illegal stuff, that would have been more invested and say, let's get to the bottom of it. But because they're involved, now they're saying they're looking for this journalist who wrote the story, and it's not making much sense. He better hide. They shouldn't catch him. No, he will be safe. We hope that he will be safe for the good of our country. And the ufulu mene ulipo kwa anthu olemba nkhani ndi anthu olankhula nkhani ngati zimenezi, we are hoping kuti he will be safe, and mabungwe amene amalankhulirapo adzuka ndithu kuyesesa kuti munthu yatetezedwe, chifukwa kuti tiziyang'ane palibepo mlandu when you try to bring out a wrong thing that has been happening behind. Chidado nkhani ndikufufuza nkhani ngati kuti anthu adziwe kuti kodi pa Malawi pano kuchitika ndi chani. So ngati anthu zinthu ngati zimene zikamachitika kuti majournalists akupezeka zokuti akapanga nkhani zina akufufuzidwa kuti kodi nkhani imene ikuyenda bwanji, anthu akhala ndi ufulu bwanji umalemba nkhani zoti anthu amalawi ife tidziwa zoti kodi chikuchitika kuno ndi chani. Ndipovuta. But I think before we go further, maybe let's have our guest. We'll come back to this after titamva maganizo a munthu amene amalankhulirapo pa nkhanizi. We'll have Mr. Wonderful Nkuche kuti atilankhule mbali yawo
motengera nkhani zimenezo foze nkhani ina imene tiyafunsenso ndi nkhani yokhuza bilu imene yatani imene president sanayisayinire kukhala lamulo bilu yokhuza political amendment. So ndi nkhani ina imene timafunisisaso kuti alankhulepo munthawi imene tikutani munthawi imene tikulankhulana naye. Okay, we're going to have Mr. Wonderful Coach, who is a political analyst, joining us soon to share more light on that. So when we are able to reach him on the call, we'll be able to have him through. Because china chimene ndinganene choti I like it kuti ma CSOs amene amalankhulirapo pa nkhani za governance anakumana ndi nduna ya dzachitetezo amene amakhala ngati deputy minister, because the minister responsible is the president. So anthu amene anakumana nawo nde monga mwa nthawi zonse boma likamafusidwa zinthu ngati zimene zimanena kuti ayi ife sitidziwapo chilichonse, komano it is allegedly said kuti munthuyi was tipped off by some senior people at the ministry kunena kuti you are being hunted, you might be arrested, so can you please just make sure that you go into hiding, you know? So it's alleged kuti people in the same system anampanga tip unena kuti hey, be careful nkhani mwane mbaija zokoneka ngati kuti muzivuta. So anduna atafusidwa za nkhani analankhula munena kuti sakudziwa china chilichonse. So that's government for you. Every time there's such things they will be asked and zimene amanena kuti aya sitidziwapo kanthu panopa tayikiza ndondomeko on the ground kuti ifufuze za nkhani. Of course atafusaso kuti kodi ndizoona kuti tinalipira ndalama anakana. Okay? Until I think dzulo chakumadzulo pamene kalata imadzatuluka imene ikuonesa ndithu kuti monies have been paid to this company Azonethsata. So this deal ndiya 19.9 billion million US dollars. Okay, which is translated into about 30 something or 40 billion Malawi kwacha. Okay, so already kalata imene inaoneka imene payment was made on 4th November chaka chatha. So this is 4th November and we're into February. Nkhani iti in February when all this has been happening. So payment imene yachitika as the advance payment ndiya 4,900,000 something US dollars, which is translated into maybe 9 billion Malawi kwacha. Kumene kukusala 14.9 million US dollars yoti tidzamalizise mwina katundu chatikatsalandira. So you can see unena kuti anduna atafusidwa nkhani amakana. Samaoneka kuti sakufuna kupereka information kapena mwina sizoone zimene zachitika until kalata imene inasayinidwa yoonesa kunena kuti kwachitika payment imene yapita ku kampani ya Azonethsata ya about 4.9 million US dollars. So you can see kuti the deal is already done, because I don't think there can be any reflection. No. Despite how much we can cry to say, why are you doing this? Why are you still letting this guy that's still under investigation actually get a deal like that? Exactly. But I think we can get back to this as we go, because we're still trying to reach our political analyst who can give us more insight on this. And but moving forward, like we said, that there's so many things that are happening around, and I think this week taona kuti anyamata ena so anyamukapita ku Israel. So anyeza kuti ku Israel ntchito nde idakali yochuluka. Ku Israel ntchito idakali yochuluka, and this has been confirmed. Kwapita a delegation ya boma la Malawi limene lapita ku Israel and inakakumana ndithu ndi Minister of Finance, Minister of Economic and Finance and Economic Planning and all that ku Israel. So anthu anakapezeka ndithu ku parliament ya Israel kuti akambirane ndithu nkhani yokhuza deal imene it's a labor export to Israel. So mukulankhula kwawo anduna a dziko la Israel akunena kuti ntchito ku Israel ziliko. So and alankhula kunena kuti they want about 100,000 people from Malawi only. Ndinaona the list ya panopa imene inatuluka ya ntchito zonse zimene zikufunika. But it's not just farming. I think pachuluka zinthu zambirimbiri. So I don't have it. I don't know if you're able to access it. The list. I think pali ntchito zaku mahotelo. Pali ntchito zina za plumbing za manja izi,
pali ntchito zina tingonena kuti pali ntchito zosiyana-siyana but mostly industrial work, industrial pretty work, much. okay? Yeah. So what we're trying to say is kunena kuti mwayi wopita ku Israel ulipo ndithu. So ndinene kunena kuti when you are exporting something from your country, what you are eyeing kwambiri, and chimodzi chimene ndimanena kuti boma la Malawi linalolera deal kuti ichitike, it's because of foreign currency. Okay, so by exporting labor, it means kuti the government of Malawi needs forex. Imene idzibwera, not kuti ndalamazo zikupita ku boma la Malawi ayi. Koma ndalamazo zikabwera akazitumiza kwa ma account anthu awawa, boma lidzipeza forex. Ndalamazi zizikhala kuti zili ma account anthu ndithu koma boma lidzipeza ndalama zoti lidzigwirisa ntchito kugulira zinthu zakunja. Okay, so 100,000 people amene akufunika. So far as of yesterday, only about 1,100 somewhere there amene tapitisa. Ndeno their challenge kunena kuti ife tikhoza kuwuzani kuti mutipasa anthu 100,000, but do you have the capacity? So I think Malawians, we do have capacity. There's so many unemployed people in this country. Exactly. Do they have the skills? Or would I think ntchito zambiri ndi unskilled labor, which I feel like Malawi kuno ndi zambiri anthu ambiri apezeka. Okay, so but the point is it goes back to the government system as well. Okay, remember I told you kunena kuti tili ndi mavuto ku immigration kunkhani ya passport. So anthu awawa chimene anena kuti muonese commitment to this, tufuna kuti mutumize anthu 10,000 within 2 months. 10,000 people is a lot. Right? We are about 20 million. And 10,000. three-quarter of that, three-quarter of that in the Achinyamata. And the 3/4 ya Achinyamata, which is about 16 million, mwina muli Anyamata almost 10 million oti aungokhala. Or mwina they are just fighting on the ground. Let me just make a silly comment before we go further. I saw some comment where Antamana kuti muchilengero cha Anyamata kumala kuno ndichoche pandikala asika nalipa mbili kana Anyamata. Then Anyamata mbili ndamene sakupita ndi zinthu zikabwanji nantu kamakhanda kazawira ati sadanda chifoyo tantu. Come on. I said it's a silly okay comment. So let's move on. So what we are talking about is atiuza kuti tufuna mutumiza anthu 100,000 koma anthu 10,000 in the next 2 months. Tatumiza anthu 1,100 in 3 months. Munimve? So you can see kuti tatumiza anthu 1,100 koma target imene tapasidwa kuti tionese commitment. I want you to know kunena kuti kumalawi kuno timalandira ma contract ambiri a supply ya zinthu koma timakhala kunena kuti we don't have the capacity. Anthu 10,000 tulusa mapassport mwina alibe mapassport. So exactly. The immigration yathu si ubanga. So we are talking about the government subsidizing. Okay, subsidizing on passports. We're not just talking about kuti they have to beef the immigration kuti is it rusa ma passport. They need to subsidize ma passport. Ndicho linga choti anthuwa adzikhala onena kuti mwina they are not paying, mwina akulipira half, okay? Komanso kuma passport kukhale kuti kuli materials okwanira oti atulusa zinthu izizi. So it means ngati timapanga ma passport 1,000 or mwina 500 per week, we have to at least kuti pa wiki I think capacity ya kumalawi mwina pa wiki mwina timapeza tukulusa 100 koma what it means right now is kuti at least yeseso ti pa wiki tikhuze 1,000 ndi mmene zilili panopa kuti target iti kwanise. So it means kuti pa wiki mwina pa 2 weeks zikhala kuti tatulusa anthu mwina 1,500 apita. And ndondomeko ina iliyo siyatani, ndondomeko ina iliyo siyatheka. So we want the government in this boardroom today, we are advising the government kunena kuti boma mwayi ndi wantchito apezeka, tatumiza ma delegation ku Israel kuti akafuse kwambiri za izi and anthu akambirana. Then now the ball is in your court kunena kuti mwayi uwu tisauphonye, amalawi amene akuvutika amene akusowa ntchito asaphonye mwayi uwu. So mukuyenera kupanga subsidize ma passport.
oloba kalenjinda ndondomeko yenelela at least yowathandiza anthu amene specifically akupita ku Israel exactly kuti zinthu zawo ziziyenda mwachangu all the necessary things that they need they have them which means beefing up the capacity ya immigration kuti akuyenera apange fund akuyenera agulire ma materials akuyenera apase ngati staff iliko yochepa achulukise staff and I would have loved one center point jena akakhala kuti kugwira okay whereby ma passport ndekuti ingakhale kumangochi kapena pa district pakhoza kumakhala access ya majani access ya ma passport kuti anthu pa district because we are talking about 100,000 and olotakhaza kuti anthu takomedwa ndi chinyengo mwa mtundu wanji abale athu afika poti atha tilibe so what we are trying to say is kuti mwayi ukuyenera ufikire anthu ochuluka so this has to be scaled down to district councils. Yeah, okay. But it's really a good development that they even need more people right now, which means more opportunities for Malawians, and as well as with knowing our situation here where Antambila kuso anchito. Exactly. So this gives an opportunity for Malawians ambili good apezi nchito and kunja so Antambila makala kufuna ata kugila nchito kunja nchito zabwino bwino. Oh yeah. So mbuyo mu tima funny thing is zomveka kuti allegedly mene amapito kafufuza zambiri ma delegates analenga koso ena kana chibale kana ndamene abwezedwa aja atengaina kuchokera ku Israel bwera nawo from here anatenga kuno ma delegates amafuna abanga abale yawo okay okay so what I think chimene ninganene panopa it's good now we are sure that the government is in. Yes, okay? Yes. Because kuyambirira kuja I remember the first time we talked about this in together I was like anthu akupita ndi kunchito anthu asakupita kunkhondo you know. Actually, there were a lot of things that there were a lot of misconceptions and a lot of things that were coming out from people and it was all from a place of love. Kuti mwina tikukhuzwa kuti kodi Malawi anzathu ali safe and akukakhala malo otani okay and now I'm happy to say kunena kuti we know that the government is fully in and this is a government thing okay kuti asainirana bwino the secretary to the treasury ndi amene anasogolera delegation Dr. Bechan Chereni imene inapita ku Israeli kunali Ben Piri kuli Ben Piri adakali komweko tunena pano zulu amaonesa anthu ajali ali ku Yorodani ali ku Galileya akusambirira and there was a video okay so Ben Piri ali kumeneko Joyce Chisulo amene ndi mkulu wa paki ali kumene koko tili ndi anthu ena kuti aku Ministry of Labor ku Ministry of Finance it's a whole government delegation imene sikuti angopita anthu aboma ayi komanso atenga anthu ena kuti sali mboma komano kuti akachitire umboni kuti akabwera kuno azanenezeni kuti azinthu zija 1 million jobs zija ndimene kuchitika and the first step is amene ali ndi ma passport chikuvuta ndi chani because I've heard kuti so far maybe over 4,000 people okay aliwo kuti already oriented chilichonse bobo koma pomwe zikupanga stack sipakuziwika I think it's where the government needs to intervene with the agencies okay because we understand kuti there are agencies and also I think I should repeat this kuti ma agency watifuna tionesese kuti they are well recognized by the government yes ali ndi ma certification aboma oti akuloledwa kuti if anything happen they can be held accountable for what has happened. I wanted to find out already as you're talking about that kuti ndondomeko yake imene ikupangika kuti atenge anthu ndiyotani kuti how are they finding these people so you have already saying kuti through agents through my agency like so tunena pano kuli ma agents ambiri ena oti sitimadziwa poyambirira mwina timangodziwa ma agent awiri atatu komano panopa tunena pano kuli ma agents angapo that's why I'm saying kunena kuti boma likuyenera lionesese kuti agent wina aliyense amene akupanga handles zinthuzi ali ndi license waloledwa kuti apange izizi ncholinga chonena kuti anthu wani asaberedwe komanso pasakhale chisawawa pa kuchitika kwa zinthu anthu ena samachuluka nzeru kupita kumene kujapita ntchito zakuno zaboma peza asowa atitatu kusowa about 23 Malawians amene anapita kale pa anthu 1,100 amene tanenawo athawa zimene tinena zoti anthu ena angofuna njiraso yolowera it's a big concern tinene pano Malawi kunena kuti mukatengedwa kuno kuti mukupita ku Israel mukagwira ntchito pitani kumene kuja patikiti amene akutengani chifukwa chonena kuti dzulo popanda anthu awawa simunakapita kumene koko ndipo sosalipisira mbiri it's like ndapita kumuzi ineyo ndakanitenga munthu kumuzi kuti ndifuna wadzeka ndigwira ntchito ya nyumba ndambweresa kunoko chilichonse ndampangira lero lino angogwira ntchito 2 weeks andithawe apite ku area 47 kuti wapeza ntchito kwa anthu ena ndizopwereka
zimene ndinaso kuti ati asatibisire mbiri Yes. chipazonesa kuti mwayi wantchito kumene Ulipo. wambiri Ulipo. which means if we behave ourselves not they can easily trust Malawians to say, Exactly. Amalawi ndi amene Exactly. kuti atithandize, Exactly. which Because will help this country too. You know? tapasula 100,000 and akunena kuti 300,000 ina afusa kumayiko ena, and if we can deliver with this first 10,000 ndikuti pasa 100,000 eja ndikukwanisa mwina within a period of like 10 months. It simply means unena kuti they can say kuti I think Malawi mukuoneka kuti you are so much efficient in utilizing this opportunity, so we are gonna give you another 100,000 or we are gonna give you another 50,000 ndi mmene mwadzipangira hando zinthuzi. Komano zinthuzi ndizoti Amalawi ambiri amene akuvutika ziyakwanira ziyathandiza, teni tisafulumire kulowesa katangale ndi chinyengo mu zinthu ngati izizi. Abale athu ngati alipo atha kupita onse tiyamaliza inde, komano nkhani ndionera kuti tifuna zoti mwayi uwu ufikire Malawi wina aliyense deserving amene akuona kuti ineyo ndikufuna ndipo ndikapita amene ndikagwira ntchito. Let's give them this opportunity. Ndipo so achinyamata Malawi muno alipo ambirimbiri, Alipo anyamata amphamvu zawo ndithu Exactly. okuti atha kupindula ndi mwayi umenewu, which means anthu ena asafowoke kunena kuti mwina the change of maybe being in another country and obviously that's hard labor. Kumaya kunaniona ngati anthu they are not serious with work. 5 koloko kangokwana you wanna knock off, you know, you I cannot. Okay. I wish this was an opportunity that fits me, but unfortunately it doesn't. But I would love to be. No, let's wait. Mwina kubwera zama air hostess. Zimatuluka. Mwina mukhozo kapeza zoti mwatani, because it's all about level. Ineyo ndikhozo mafuna upita ku Israel. Leroli. Wanive said. Komano I'll be like, I think mwina ndi panopa ndi mene ndikukhalira Malawi muno mwina zikundikwanira ndi opportunity mene yaperekedwa. Okay, so atakhaze apereka opportunity ndake tamva kuti they are hiring procurement officers. I'll be like bas nde goodbye Malawi. Tikaone kuti kugula kwa katundu kwa ku Israel kumaenda bwana. But I think at this current state in my life I cannot work outside the country unless it's really a deal that I cannot say no. But I'm working on things in this country that needs me to be fully so it's not for those people that are comfortable here. It's for those people that have tried in Malawi but no mwina zinthu sizikuteka. So this is the opportunity. Okay, so boma please tithandizeni ma passport apange subsidize. It's pano I think passport in 95,000 mukhoza kwaika pa 50,000 kandi pa 40,000 anthu amukhoza kwathandiza kumalipirira ma medical report. Mukhoza uzadula ndalama imene iyi chifukwa you have a certain overview ya ndalama zawo, so mukhoza mazadula ndalamazo koma munthu asalephere kupita chifukwa yina kuti mwina analibe ndalama ya passport, asalephere kupita chifukwa kuti mwina analibe ndalama ya kuchipatala. Athandizeni Amalawiwa because we want to meet that target and tikhale anthu onena kuti boma la Israel likhoza nazo tikupasaniso 100,000 and so Amalawi ambiri akachita bwino pa ntchito, which means boma la dziko lathu solitukuka. Exactly. You know, there's going to be more developments for anthu awo akapanga ndalama ndoti they will invest back in this country, athandiza zibale yawo, maskulu, ma business, which means anthu ambiri tikhala kuti tikuchita bwino chifukwa cha chithandizo cha zibale athu aku Israel. So let's take an opportunity that has been given to us to actually do something better for this country. Because already this has been designed to help Malawi. Okay? Because we talked about ndalama zikubwera kuno. Right? And the access that they have been given yandalama ukosiyonse ayi, and that means forex for this country. Okay, and anthu aja ndalama zawo zili kuno, which means azikazi awo kaya azilongo awo amene ali kuno adzitenga ndalama zija ndikumapanga zinthu kuno, ndikumanga manyumba, ndikagula malo and all that. We are developing as a nation. Okay, so it's something that is good to us as citizens, as a country, tikupindula in one way or the other. Okay. So let's just say we are happy for this development that Israel needs more people from Malawi and Malawians that are going there. We want you guys to give it your all, you know, show these people that what we're capable, that we're hardworking Malawians, so that they can actually trust us with different opportunities as well, which means it's going to be good for Malawi. So as we're communicating earlier that we're going to have a political analyst and author, Mr. Wonderful Kocha, who's going to join us through a call to give us more input on this story about the procurement of MDF resources through Zenef SATA. So we're just going to call him and find out what he has to say on that. But as we are waiting on him, we have a lot going on still in Malawi.
Yeah, there's still so much that's been happening. And Hello. hello. Okay, we have Mr. Wonderful Nkuchi in. How are you? I'm fine. How about you? I'm great. This is Ngugi, and I have my co-host Henry. Okay, good. Right here from Podcastmalawi. Nice. Okay. Yeah, tikulandireni bwana. Thokoza kwambiri. Yeah. Pamalawi mupafunikira kwambiri. Ilankhula nkhani zofunikira. Exactly. So takuyitanani chifukwa chonena kuti mu boardroom mwathu muno tili ndi nkhani ziwiri zimene zimafunika an independent opinion. Nde tinaona kuti as an author, as a political commentator, someone who speaks in these areas of national interest, mukhoza kukhala munthu mmodzi wofunikira kuti mulankhuleko mutitanthauzire ziwiri zitatu zimene nkhani zimene tili nazo zikutanthauza komanso what it means to Malawi amene amakhala so interested ku nkhani zimenezizi. Okay. So zikomo kwambiri. Nde nkhani yoyambirira imene tikufuna kuti mulankhulepo ndi nkhani imene tinayimva mkati mwa sabatayi kuti a Malawi Defence Force, government through the Malawi Defence Force has awarded a procurement deal to a company belonging to Mr. Zunethisata amene padakali pano kuli nkhani zambirimbiri zokhudza katangale komanso when we go back to 2022 Attorney General analankhulapo kunena kuti tikuyimisa ma contract onse amene makhampani a Zunethisata anali nawo nde tinadabwa anthu kuti all of a sudden company ya Zunethisata yapasitwa contract. Nde inuyo ngati munthu amene mumalankhula pa zinthu ngati izi kodi what does this mean kwa Malawi amene akhala kusadira nkhanizi? Zikomo bwana chair. Kuti tili kumodzi pa nkhani yofunikira ngati imeneyi. Yes. Chomwe chikuchitika apa mchizungu ndimati state capture. State capture ndiye kuti pamakhala munthu wina wake wa ndalama amene amatha kupanga zinthu ndi boma momwe iyeyo akufunira. Okay. Zinthu zazimangokhala kwambiri zikupindula iyeyo ndi anthu ochepa mboma. Koma ku gulu la anthu ambiri ngati kwa Malawi azimakhala zokuti sizikuwapindulira. Yes. Nkhani ya state capture sikunokokha tikapita kwanza tukandi ku South Africa nacho ndi nkhani ngati imene kandi kumaiko kotukuka kwanza tuku nkhani yaikulu ndi imeneyo. Koma chimene chimakhala ndichokhumudwitsa pa nkhani ya state capture ndionera kuti ngati atsogoleri amene munayikapo pa mpando akuvomera kuti zinthu zichitika. Chimene chomwe Amalawi kuyenera kudandaula nacho kuti anthu omwewo amene ankanena kuti azathana ndi ziphuphu kapena chinyengo ndi amene akukhala patsogolo kumavomereza kuti munthu wina aziyagwiritsa ntchito kuti iyeyo apindule. Mwina mukuona ngati izizi zikulongosola zotani za a president athu komanso mwina Attorney General amene adayima kutiuza kunena kuti boma sili kuperekaso sili kupangaso deal ndi makhampani amene ndi bwana Zunethisata. What picture are they portraying out there kuti Malawi ifeyo tiaone anthu amene wawa? Pamene pangotionetsera kuti mawu amene amalankhula kuti akufuna kuthana ndi ziphuphu kapena chinyengo amangowanena kuti anthu feti amve. Okay. Komano kuwaika pamalo ponena kuti aonetse kuti kodi mawuwo amanena adizoona zakanika. Chifukwa papa ndikukumbuka mu 2022 kadi zimene zitayambika Attorney General ananenapo kuti sachita so malonda ena aliwonse ndi asata. Koma patikuona zimenezi ndizofufuza zina kunena kuti pazida za nkhondo zomwe timafuna kugula ngati dziko talipira asata mu November chaka chatha. Exactly, yeah. De tangoganiza 2022 atisi tipanga so kali kwase ndi munthu uyu. 2023 akuchita so kanthu ndi munthu yemweyo. Zikuonetsera kuti anthuwa pa nkhani yothana ndi ziphuphu kapena nyengo sali serious ngati momwe ife tinakhulupirira.
Lero dzungoti pasafero ngati amaifoti anthu akuti akhalepo tinavotera ndife nde umaoneka no opusana ndiwe amene unakhulupirira munthu kuti umuyike pamalo pena pake kuti akugwirire ntchito koma kenako nkumadzatembenukanso nkukupanga zinthu zokuti zikukupwetekaso iwewe ndezo bwana. Mwina kuti tiakhudzeko a anti-corruption bureau, mukuona kwanu mukuona ngati kuti panali china chake chimene mwina anakachita kapena mwina tinene kuti they have been bypassed in the making of the decision to engage with Mr. Zanath Sata? Apa pazikuoneka kuti anti-corruption bureau ayendedwa pansi. Okay. Chifukwa pa mlandu wa Sata unali m'manja mwawo ndekuti china chilichonse chomwe boma limayenera kuchita ndi munthu amene ali pa mlandu anti-corruption bureau amayenerabe kuti adziwe. Nkutheka mwina anadziwa komanso nawonso poti ali boma omwe mwina anangosankha kuti tingozisiya pambalipo. Mbali imeneyo sitingadziwe kuti kodi zayenda motani. Komabe nzokhumudwitsa kwambiri kuti zikuoneka ngati ICP anayendedwa pansi sakudziwa china chonse chimene chachitika pamlandu umene amawafufuza wakalekale undoda kuoneranso aphatikizenso uwu zinthu zomwe zingowaonjezera ntchito yayikulu yofufuza sitinathandiza mbuyo kenako pakubweranso zina. Okay, I think tili pa nkhani yomweyo timafuna tingomva kulankhula kwanu chifukwa chonena kuti nkhani inabwera poyera ndi mmodzi wa olemba nkhani amene amapanga akafukufuku amene ndi Gregory Gondwe through PIJ. Zimamveka allegedly kuti akubisala chifukwa choti nkhani ija itatuluka panabwera mathreat ndithu okhuzana moyo wawo apena kumangidwa. Ndimafuna ndifunse kunena kuti ngati munthu olankhulapo kodi mukuziona bwanji zinthu zonena kuti anthu amene akulankhulapo sakupeza mtendere umene akuyenera kupeza pa nkhani ngati zimenezi? Mmene ndi momwe nkhani zoterezi zimachitikira pakakhala kuti pali mawaja anagwiritsa kuti state capture azimakhala kuti wina aliyense mudzikomo alibe mphamvu zonena kuti atha kuchita chinthu cholondola. Ndi apa munthu utha kuvumbulutsa nkhani kuti kwachitikatu zakuti apolisi amene akuyenera kuti akuteteze nawonso ndoti aliso capture diso sangachitike na kalikonse kaya aku anti-corruption bureau ine yakewo nawonso ali captured. Apa nkhani imene yasadazu ndizazida za nkhondo zomwe zokhudza ngathu aku ame nawonso ndokuti mwina zivutanso kuti akhale ngati kuti apereka chitetezo chokwanira. Noma kukhala nongati kuti ulipaweka walankhula zinthu komano ulipaweka palibe wina ilesha amene ali wokonzeka kukuteteza. Then chifukwa chake tikumva kuti akuopsezedwa nkhaniso zina zikumveka kuti athawa kubisala achoka mdziko muno asiri kudziwa zona zake zenizeni. Koma kumeneko ndiye kuipa kwa state capture kuti dziko lonse mangokhala kuti ili paralyzed amene akuyenera kuchita izi sakuzichita chifukwa choti alibenso mphamvu zopangira zimene zonse. Kapena mwina tinene kuti mwina going back kuti ma procurement amene amachitika kuma department amene ndi achitetezo mwina akuyenera kukhala kuti tisamakhale nawo interested kapena kuti mwina chifukwa nthawi zambiri timamva kunena kuti I know it's a matter of national security nde mwina sitingabwerese izi poyera mmene tagulira katundu uyu even ku police kumene when you're trying to probe for information ya mmene mwina katundu wina wagulidwa kuti ma contract anayenda bwanji, the response you get ndionena kuti no kunoko ndi nkhani ya zachitetezo nde mwina sitingalankhuleko zambiri. Are these departments immune mwina tinene choncho kuti sakuyenera kumapereka information yokhudza ma contract awo kuti akuyenda bwanji? Ife ngati nzika tili ndi ufulu ochita zinthu zomwe atolankhani ngati Gregory Gondwe achita kufufuza ndi kudziwa kuti kodi zikuyenda bwanji. Izi za national security zimangotengera kuti sangaulule kuti kodi zida zomwe agula ndi ziti. Koma osati kunena kuti ndi business itapanga ndi ndani kumanena kuti pamenepo ndi national security
chifukwa kwanza timatha kumva kuti mwina dziko la America alapereka zida zokwana 2 billion ku dziko la Israel. Information imene timaimva koma chomwe sitimadziwa nchonena kuti zida zakezo kodi ndizi chimodzimodzinso pa nkhani iyi timayenera kudziwa kuti business yapanga ndi ndani osati kuti kodi zida zabwerazo ndi zitizo. Nkhani ikulu apapa ndi amene apanga nayo business yo ndiyo omwe sipakumveka nobwino. Kapena mwina tinene kuti pansika wa zogulisa zida za nkhondo mwina ndi asata okha amene ali ndi zida za nkhondo kapena kuti mwina he was a sole supplier. Ayi padziko pano ogulisa zida za nkhondo ndi wochuluka kwambiri. Apapa asata angokhala ngati middleman. Kuti ife nali ndi ndalama iwo wakudziwana ndi munthu ina amene angapanga supply zidazo. Chikhala kuti timafuna middleman akanapezeka ndithu anthu ochuluka ambiri padziko pano mzosavuta. Kaya tikanatha kupita kukangofunsa nzeru kandi kwanza ku Zambia kandi ku Kenya kuti kodi akafuna kugula zida za nkhondo amadzera njira zake zitizo kuti tipewe kudzera kwa asata omwe aja. Koma kupitako pamene tinali ndi ma options ambiri ndi saini yonena kuti tinachita kupita kodala ndipo timadziwa munthu amene tikugwira naye ntchito ndipo boma lisakhale ngati kuti ndi lodabwitsika ndi zomwe zikuchitika chifukwa kuyambira tsiku loyamba amadziwa bwinobwino. Alright, nkhani ina imene ndimafuna mutithandizeko kulankhula ndi nkhani yokhuza a president kuti kunapita mabilo osiyanasiyana amene amafunika kusaina and pali bill imodzi ya political party amendment imene sanayisaina president kukhala malamulo. Ndimangofuna mutitanthauzire pa chimenechi kuti kodi mwina nchifukwa chani mkuona kwanu sanachite chimene chocho kapena kuti bill inali yoyenera in the first place kuti ipite motero. Kwambiri tikafika ku political party law wina aliyese amaopa kaya mukhale kuti muli mboma kandi opposition ndi lamulo loti litapita kugwira ntchito litha kuwayika mavuto andale ambiri kapena zipani zochuluka ndithu. Chifukwa nanji pamene tikupita kuchisankho pali mawu ena m'malamulo amene amalankhula kuti ngati mwalandira chithandizo choposera kandi 2 million kwacha mukuyenera kuti mukapereke uthenga umene kwa registrar azipani kuti wakuti anatipasa ndalama tsiku lakuti zochuluka motere ndipo ife tifuna tizigwiritse ntchito izi. Pamene tikupita kuchisankho azipani zimalandira ndalama zochuluka ndithu kwa anthu osiyanasiyana. Ena iwo amakhala kuyang'ana mkatimo kuti anzathu akapambana tikudzatindula izi ndi izi. Chitsanzo chabwino ndi nkhani ya asata tikuyilankhula pano. Pali uthenga okwanira onena kuti asata anathandiza zipani zina nthawi ya kampeni ndipo zipanizo kapena anthuwo ena ali mboma. Then chifukwa chake tikukhala ngati kuti nkhani ikuvuta kuti kodi munthu yuyu tikumuyimba mlandu koma tikugwira dena ntchito kodi tikupangira nji zimenezi. Zimakhala kuti zinachoka kutali ku funding ya zisankho kuti pakadali panopa kuti mayembekezera kuti president angamapangira lamulo imeneyi imene anthu ena atha kuyigwiritsa ntchito kuti ayike mavuto achipani cha MCT kandi UTM kandi utsogoleri wake ndizovuta kwambiri. Jamanena kuti ati khoso akakhala kuti ali pankhate samapheka. Kuopa kuti mugenda ndiye muphwanya ndiche ndi nkhate yomweyo ndiye kuli bwino kungomusiya achokepo akafuna. Nkhani yake ndi ikuyenda motero. Mwina I think tikumaliza kunena kuti ndi mmene zakhala zikuchitikiramo because tikayang'ana nkhani za asata zikunena kuti asata anayamba kuchita business ndi boma la Malawi kuyambira zaka 11 zapitazo
kutanthauza kuti panali boma lina kenako analowaso boma limene lilipo pano pali mwina nkhawa yathu nkumanena kuti tidzafika nthawi yoti tidzatuluka mu capturing imeneyi ngati Malawi kuti mwina tidzachite zinthu momasuka mwinanso ndi financing ya ma political parties imene imakhalira. Do we have chances as Malawians kuti mwina kusogoloku tidzakhala kuti tili free, we are not under any capturing, kuti tili ndi ufulu wochita business ndi wina aliyense mosayang'anira kuti kodi awa anachita motani nthawi ya campaign? Do we have that chance as Malawians going forward? Usula bwino wambiri. Mwayi umene ulipo komano kwambiri zimangotengera kuti atsogoleri amene alipo nthawi imene ndi wotani. Pakakhala kuti pabwera mtsogoleri amene sakufuna kumaona za chinyengo, zinthu zoterezi zimapeweka ndithu. Okay. Ndipo tazionapo maiko ochuluka tikakhala tatsatira kutukuka kwa dziko langati la Singapore. Kunabwera atsogoleri amene amadana ndi za chinyengo za mtundu wina uliwonse. Yes. Ndi zimenezi zinathandiza kuchotsa magulu ake ngati amene wawo ndikulisiya dziko kuti likati lapanga business zizikhala kuti pachionedi. Ndi kwambiri zidalira mbali imeneyo. Okay. Komanso kumbali kwina zidaliranso ifeyo ngati nzika ndi anzathu aku opposition parliament muja azigwiranso ntchito imeneyo. Momwe yavumbulutsidwa nkhani ndi mtolankhani Golegondo ndikuti aboma yapasaka chithunzithunzi kenaka kuti apa ndoti timachita molakuza atizindikira tikuyenera kuti tisinthe. Kusintha kumayamba pang'ono choncho. Okay. Koma ndimalize moteka ngati mokhumudwako pang'ono. No, you can proceed. State capture ndiyovuta kuiteweratu. Okay. Chifukwa ngati apa taona kale kuti asati anandopanga business ndi boma iyi. Era mbuyo samapanga nawo. Ndiye munthu akakhala kuti ali ndi ndalama zochuluka nde akupanga business ndi dziko losauka ngati linoli la Malawi. Polo patati pabwere mtsogoleri wina nayenso adzayang'ana komwe kuja kuti kodi anzanga chakuti apindule amalankhula ndi uti. Then ndi chinthu chovutiratu chifukwa choti mukakhala kuti kwabwera mtsogoleri anthu andalama aja amatulukira. Ndikupereka ndalamazo iye atikuthandizani makuti ndezimavuta kuti munthu ukani. Komano chachikulu ndi chongonena kuti sizolapika kuti dziko lizipanga business ndi anthu andalama akumaiko kwina. Komano zimenezo zichitika pa malamulo omveka bwino olembeka bwino komanso kumachita kuti anthu akamaziona pamberi pake asamaone ngati kuti ndi opusa kuti anthu atimadalira izi taonani akuchita so izi poyerayera ngati apa ukhala ngati kuti kutinyoza kuti palibe chilichonse chomwe mungachite ife tipanga izi. Ndikuthokozeni Mr. Wonderful Kuche chifukwa cha nthawi yabwino imene tinali nayo. Ndikukhulupirira kuti msogolomonso tikakhala ndi nkhani zina tikufikireni kuti timvenso maganizo anu pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Zikomo kwambiri bwana Cheya kuti munandiyitana. Nkhani zimene zinizofunika kukambirana ndipo tipitirize kumazilankhula. Kusintha zinthu zina mdziko kumatengera njira ngati zimene zili. Pang'ono zikamazilankhula anthu akuzidziwa ndikuti zimakhala zikusintha khalidwe lawo la ndale. Ndakuthokozani, mukhale ndi tsiku lopambana. Okay, zikomo nanonso kumene. Zikomo kwambiri. Zikomo. All right, so that was Mr. Wonderful Kuche, who is an author and also a political commentator, giving us more insight on the issue of Mr. Zenith Sata and the MDF procurement, and as well as just giving us more insight on Mr. Gugu, who is a journalist that is actually in hiding right now over that story. So he managed to tell us exactly what's going on and how maybe things are this way. And also he was also even concerned to say it's actually a tough place or a tough position for Malawians as well, and a situation that
cannot be easily like just go away. It's something we're being, this Mr. Zenastada is somebody that is has power actually, because if you have all this politics under his wing, that means he's very powerful. Yeah, so dealing with somebody that can control our politicians or our government, that's a tough position already to be in. Yeah. But as he put it already, we just hope things get better, and slowly. I think the other time we were talking about say no to corruption. My stickers in there, my offices won't say. You find stickers say no to corruption, but corruption is still happening. And I had already emphasized that ukadangale sunga temwa chisawawa zinthu zoti itakutha pano pang'ono komano ngati tonse amalawi ife titofuna ubwino dziko lathu then kuti tipange zinthu zolongosoka mwina katangale utha kuchepa koma as it is it's really tough for us to get into a position where nchitidwe opanga zinthu ngati zizi kuthelatu which ndizovuta kwambiri. Yeah. Yeah, I think mwina tamva tonse mmene Mr. Wonderful Nkhuche alankhulira pa nkhani zimene tinapempha kuti alankhulepo, and point yawo yayikulu imene anena imene ndi manthu amavuto amene tikukumana nawowa ndionena kuti we have our state captured by these people, anthu amene ndi andalama. Mbuyo mutinaliso ndi nkhani yachi na bata walala kaya amene amapanga business ndi Malawi police zinthu ngati zimenezo. So it's a state capture, and imene anenena muja kuti ndizovuta kwambiri kuti titulukemo komano ndizothekaso kuti titulukemo. So it needs Malawi ena olimba mtima amene they can step out there, because nkhani ndonena kuti these are the people that fund the political parties, and especially it's the leaders, because I feel like if we have strong leaders, leaders that are willing to stand by their word and on the ground to say I would want these issues to end, and they actually maybe find other ways of doing things instead of always involving people that can actually put them in this kind of position, which I think he had also said in the comments to say it's all about the leader. When you had asked to say kodi za state captures tingaziruke mabwanji, and he actually said it's actually very hard, but it just depends with the leaders, because at the end of the day, or if anthu ena anguna atakhala kuti afune zinthu ngazimene zikuti zisinthe, anthu amene apanga be ma decision yo ndi amene timadikilira kuti signature yawo apanga approve chinthu. So if these are the leaders that really wants a change, these are the people that when we're choosing leaders, I guess tiziona ma qualities ngati anthu onena kuti athadi kuti thandiza dziko lathu, you know. So I don't know. So I think tiziwe kunena kuti anthu amakhaute anapanga invest mudzipani zathu. So you can see kuti awawa anayamba panga deal ndi boma la Malawi from way back 11 years ago, which means nthawi imene yoyo ndoti anapanga fund boma limene linalipo nthawi imene chipani chimene chinalipo nthawi imene yoyo kuti chilowe mboma. That's why he was getting all those deals, and it means kuti even in nthawi ya campaign 2019-2020 he was also funding all those parties, even those that are outside government. Kuti akawina amene awawa ndikwapanga fund kali, koma I have to also fund these because akawina awa also benefit. Knowing that we're actually getting closer to election time, I'm even sure these guys are mufunabe good with their political campaigns and stuff like that. So maybe that's why they put aside kuti ma issues onse amene ali involved nkunena kuti timupasebe deal tifatuzozo kuti tikafuna thandizo pena pake azati thandizo, you know. And there it's in these deals where mwina akamasainana deal yo kumbali mauzana ndithu kuti no, there is a cut that can go to kuchipani, you know, stuff things like that. So we know kuti zipanizi mafunding yawo amakhala anthu omwewa, so it's a difficult thing, as much as we are hoping kuti tsiku linake dzachitike komanso tivomereze ndithu chifukwa zipani zathu ndi zoti zilibe ndalama. Yeah, so njira imene amapezera ndalama ndi imeneyo. So
at the end of the day akabwera mboma it's capturing because they have to do many anthu aja amene anathandiza kuti akwere pamene paja. And I like it when he said kuti it's not just kumalawi kuno ayi, and is this I've known it from like way back kuti even maiko amene timaona kuti ndiochita bwino they are also captured. Ali ndi anthu ena kuti they are compromised but still they're still benefiting from the country. But I think we can make a decision as Malawians to put this to an end. Kuti I think from now mwina ndikadzakhala president nthawi imene yoyo ndakuti I'll be like chinasata hands off Malawi. Yeah. Okay, but all in all, it's just sad to have this kind of development. Yeah. But we just hope things get better, and we hope Malawians learn something from this, and we also hope our government are able to do better, knowing now they're exposed. Now we know what they're doing. But we're hoping for the better. And still talking about politics, last week we were talking about some politicians from DPP party that were fired. And Nankuma being one of the people that was also fired from the party. I think he heard Kamini Lale, Kamini Nsokano, Siznaoneke bwino kamina mankulandi anthu kamina mamutsatira mdela lakelo ndela lake okapina mangodusa. I think amangodusa. I think it was Kubangwe somewhere. Yeah, mu blanta yamu. So I think kumene kujana photo koza nditu kunena kuti yeyo despite kuti wajoka mu DPP komabe akhala pa ballot paper ya 2025 ngati president. Wayenera kuti ngati president sana nene position ene yose koma kuti pa president ibe adani akhala nawo kuti akuyimirabe basi. Sidi kuzaza kuti chipani chake fasana nene kuti chipani chake ayimira chipani chiti koma iye akunenabe kuti akuyimira. Ndeti imva bwinobwino I guess ma campaign wakayamba bwinobwino kuti kodi ayimira chipani chanji, you know. Komano I think udindo wa president aufunitsitsa. Yeah, I think in the first place we should say kunena kuti the reason why could DPP kunali mupungwe it's because he was eyeing for the presidency of the party. But he was a vice president, so I think he knew that he's almost there. He knew that he was close. Having been in the party like for years, amaziwa nditu kuti no, I have experience in this party. I've held positions like as a minister, my minister position osiana. So amadziwa ndithu kunena kuti no, I think experience ndili nayo. That's why I think this time around mwina sindingakapikisane nawo ku convention ngati vice president iso kapena mwina general secretary. This time around I'm going for the presidency. So nchifukwa chake kumakhala mipungwepungwe ifa kuchipani kuja nawonso I think ali ndi anthu awo amene akufuna kapena mwina amaona kuti awo ndiphuma adekhekaye adikire ndondomeko zonse zachipani zikhale malo. So that is why anapezeka zoti atulusidwa. And I said kunena kuti Anankhuma akuyenera atipanga address, like he should address Malawians, his followers about his next move. Okay, and timanena kunena kuti ali ndi ufulu oti akhoza kulowa chipani china, ali ndi ufulu oti akhoza kuyambisa chipani chake. Okay, and zimenezo zimatengera somene waimverera. Now kuchokera muzimene walankhula unena kuti amayenda chakubangwe uku anayima pena pake. For me, I expected kuti mwina he's gonna call for a press briefing kunena kuti Nankhuma afuna alankhule mwina he should be able to announce that but okay, after kuchoka mu DPP ndikuona kuti I'm taking this move, or maybe I'm consulting, so I'm gonna come back to you and let you know what my next move is gonna be. Okay, but I was kind of surprised also and let down kuti analankhula statement yayikulu ngati manager just in passing kuti akungodusa, and then he had to like talk to those people kuti no, andi chosa chifukwa ndi mafuna president komano sikuti maloto amene wa president wa athayi chifukwa 2025 ndi khalaso bajani pa ballot paper. And following up with that, kena kono I think anthu amene amamutsatira naona azimaya amene pa akungamba nsalu kunena kuti iwo ndikuti chifukwa ti m'bale wawo wachoka mu DPP, leader wawo nawonso ndikuti akuchoka mu DPP. Oh yeah. Ndi anangamba nsalu za DPP pamene paja, which to me sizinthu zabwino because that's still the party's property. It's party's property. Yeah, you'd rather kupeleka kwa anthu amene ali muchipani akhale kani nsalu ziwiri start. Exactly. Thaya kampeni jomene na udaile umakhala anthu ali busy azisintila nzani. Even kunchito akakuchosani ntchito simatenga laptop kuphwanya bani kukabwezeretsa mabweza
And I think because those DPP are issued a properties. statement about that to say kuti that's damage of property. I didn't read it through, but I actually saw in passing kuti they had issued a statement to say kuti kungamba kumene kuja sizinachite bwino pamene. But then let me just ask you, do you think Mr. Nkrumah would make a good president? That's too personal. You do not have. Okay, maybe you can get back to me later. I can get back to you later. But I don't know, man. It's too personal. Like, let's man. No. Okay. But what I'll tell you is, as I was saying, kuti Nkrumah akuoneka kuti akhala pa ballot paper. We don't know kuti adzakhala ngati vice president. I think pa ballot paper japa pamakhala vice president. Kuti amakhala wet. Kuti president Henry Magombo ndaiwala Henry Magombo vice president Leon. Right? So anena kuti adzakhala ballot paper. So sitikudziwa it can be kuti mwina ali ma discussions ndi anthu ena amene ali nzipani zawo kale kuti mwina akukambirana zoti iwo zasogole nenzakhale pambuyo kapena mwina akupanga dongosolo loti akuyamba chipani chawo kuti it's gonna be the president and then pabwera wina. We will be waiting to hear from him because we are waiting everyone amene mwina so amasatana Nkrumah zulo kunali anthu ku constituency kwawo anabwera even kunyumba kwawo kunena kuti ifeyo tili pambuyo panu kaya mulowera kuti kaya munena kuti mufuna mukapepese ku DPP komwe kucha kaya munena kuti mukuyambisa chipani chanu kaya munena kuti mufuna mukajoinane ndi wina wake ife tili pambuyo panu. And remember, I told you last week, politics, it's a game of numbers. Yeah. And DPP should not think that they have gotten rid of Nkrumah. Atamangisa manambala. And I talked about thousands of numbers, okay? The only thing that I like about these political people is that akachoka muchipani china, they're ready to join the next party. Course, they don't wait. Trying to be relevant out there. They're ready to join the next party. They don't say kuti ayi mwina eneyo panopa ndipomekayo ndideke. No, they're ready to join the next party. Zimatengera so ndi influence imene uli nayo. Yeah. Right? Yeah, ballot paper amango mulemba kuti running mate. Amango mulemba dzina, right? Chituzi chimakhala chimodzi. Chituzi chimodzi. President. So we don't know kuti by saying kuti I'm gonna be on ballot paper akutanthauza kuti adzakhala ndi chithunzi pa ballot paper apo kapena adzakhala ndi dzina lokha. So atokhala ndi chithunzi pokhapo ngati ali ndi pati yawo. Zimene tikunena kuti tikuyembekezera kuti atilankhula kuti ndikuyima pandekha chipani changa ndichi kapena ndakambirana ndi amagombo ali ndi chipani chawo ndi iwo adzatsogola ine ndidzakhala vice president. So that we are looking forward to hear from Mr. Nkrumah. And adziwe kunena kuti nthawi ikutha. Nthawi ikutha. Exactly. Akuyenera atiuze mwachangu because asaone ngati asakomere fa nthawi inake umatha kumaona ena amene anapangira ndi umaona ngati kuti inenso ngati anapanga UTM kuyambisa chipani within chaka kena kudzapeza zoti ali pa number 3 mwina ineyo so ndikhoza no chisomo chimakhala mwayo makhala sotani osiyana. So this is the time to tell us your direction, where you're going to. Kuti anthu anu amene amakusatirani akhale akukonzekera ndi kupanga campaign and all that. I'm sure papa akukonzekera poti wanena kale publicly, so which means akukonzekera kuti zinthu ziyenda bwanji. Akapanga put everything in place, he was gonna let us know. Of course. Kuti kodi akuyimira chipani chake chilicho kuti zinthu zawo ziyenda bwanji. But then I think earlier on outside Podcastmalawi, me and you were having a conversation about the fuel prices. Oh, yeah. Yeah, so you were saying there's so many factors involved with the pricing of fuel changing. So would you like to share on that? Ndimanena kuti ndali kumaliro mkati mwa sabata imene. Okay? Ndinamva anthu akumakambirana. Ndinkhani zoti ndakhala ndikuzimvapo komano I didn't know kuti anthu amapeza so nthawi like in the society ndikukhala pansi ndikumalankhulana nkhani ngati zimenezo kuti no pakuti paja mwina mukanatere pakuti paja mwina munakatere. Okay, so I was much interested to find out more about what they were talking about. So I've known kuti mtengo wa mafuta agalimoto umakhala ndi levy. Okay, in the price build up of fuel muli levy amene timapereka apart from mtengo wa fuel amene takagulira kunja kuja ndi kubweresa kunoko. So levy amene wawa muli levy angapo ndithu amene amapereka beka contribution kena kake kuti mwina about 500 kwacha imakhala kuti ndi ndalama zoti zikungoyenda konkuno. Okay, so I would say kunena kuti
ndizovuta kwambiri kuti boma limakhala mwina likuti panga punish chifukwa zinthu ngati izizi limapanga ndi boma through its agency ngati MERA. Okay, so pali malevi angapo amene ineyo anandipasa chidwi kuti ndiafufuze kuti kodi zimakhala motani, and nkhanizi zakhala zikulembedwapo ndi atola nkhani, komano it's one of those stories zimene mwina boma silimafuna kuti ziziwike kunja. I even took time to go pa website ya Malawi Energy Regulatory Authority MERA kuti ndifufuze ngati information iyo ilipo, komano only to find kuti the information is there about levy, it's bad, mulibemo ma percentage mu chikalata chimene chinalembedwa nthawi imeneyo kuti kodi ku levy yakuti ndi ma percentage angati. So ndinapeza zolembedwa zimene mtola nkhani wina analemba wa the Nation Publications in 2022 kunena kuti and nthawi imeneyoyo tikukamba za mafuta asanafika apapa ali pa petrol ali pa 1990, diesel ali pa 1930 kwacha. Okay, so kwacha amene amapezeka ama levy mu mitengo imene iyi analionera kuti pali levy imene malevi ambiri amapita kumera, koma pali levy ina imene it's just for the operations of Malawi Energy Regulatory Authority. Okay, so kuli ndalama yokwana 19 kwacha palita imene imapita kumera. It's allegedly kuti ndinena kuti mafigawa, it's not I don't know if it's a percentage, koma ndi figures oti allegedly amapita kumera, amapita ku Roads Authority, amapita ku Malawi Bureau of Standards, amapita ku ESCOM through MAREP project, rural electrification. Kuli angapo, kuli achina carbon tax, kuli achina distribution fund, 19 kwa jamweyo kabisa. 19 kwacha ndiya MERA cha. Ku roads maintenance levy ndi that time, which is 2022, mafuta ali pa 1990 kwacha, inali 141 imene palita imene mapita ya petrol, ndi 138 kwacha ya diesel palita inali yonse imene yo ndi ya Roads Authority. Okay, and muchikalata chawo cho analongoso kuti kodi ndalama imagwira ntchito yanji. Nde ya MERAyi yoyambirira ya 19 kwachayo, of course achina distribution fund, achina storage fund amapita ku MERA so. Okay, but my interest was ya operations yawo 19 kwacha. Okay, and ya Roads Authority my interest was kuti okay, iniyo mukulandira ndalama, what are you doing with the money? Okay, so consumption ya Malawi as per this report imene MERA inatulusa ya 2022-2023 inaonesa kunena kuti ku Malawi kuno pachaka nthawi imene tinagwiritsa ntchito mafuta ochuluka mokwana 379 million liters petrol ndi 449 million liters diesel mu chaka cha 2022-2023. Okay, which in total ndikuti tinagwiritsa ntchito mafuta okwana 828 million liters at an average day usage ya 1 million patsiku. The whole Malawi. Okay. Okay, usage yoti osati amene afika pa pampo koma amene anthu agula ayikangalimoto. That's the daily usage. So tikatengera malevi amene amaperekedwa aja ndi statistics imene tili nayoyi ya nthawi imene yoyo mafuta ali pa 1990 ndi 1930 diesel, zikutanthauza kunena kuti muchaka chimene chichi 19 kwacha ija MERA inatolera 14.9 billion imene it's allegedly for its operations. That's a lot of money. That's a lot of money just for its operations. Netu unena kuti kumapita carbon tax, kumapita storage tax, kuli PSF. So PSF imakhala price stabilization fund. Kunena kuti mafuta akakwera kunsika at a certain rate, mwina within 5%, amatenga ndalama zija to cushion kuti asakweze. Okay, koma akakwera ndi more than 5% ndi pamene amana kuti takweza mafuta. Alright, so PSF imatolera almost almost 59 billion. Chaka chimene chondoti inatolera almost 59 billion. So this is to cushion when mafuta atani akwera. Yeah. Road, my interest. Fancy. Road maintenance levy. That was my interest. Ndipene ndipangisa kunena kuti ndifufuze kuti what is happening. Okay, so ndani nakale kunena kuti
ma liters consumption yathu inali 828 million liters. Pa levy average ya 138 kwacha imene ndi average price ya ndalama zimene zimapita ku diesel ndi zimene zimapita ku petrol per liter. So it's 138 kwacha. Nthawi imeneyo, that is 2022-2023. Yes. Zikutanthauza kuti mu chaka chimenechi a roads authority analandira ndalama zokwanira approximately 115 billion Malawi kwacha from mtengo wa mafuta. From 2022-2023. Imeneyo ndi ya chaka chimodzi, consumption ya chaka chimodzi. So this is something that happens every day as you're buying. So tsiku lililonse ngati ndikugula 1 liter ya mafuta ndiye kuti 1 liter ya mafuta by that time 2022-2023 ndikuchosako 138 kwacha yoti kupita kuchani ku roads authority. Ntchito yake mmene amera analembera mu statement yayo ndiyokonza misewu ya ku Malawi kunoko. Mwanive said? So lankhula. Ndramas zikupita kuti. Pande kuti ndramas zikutoledwa zambiri billions, that's a lot. That's a lot of billions. So misewu inayi, misewu yambiri anamanga kale tikudziwa madelena kufuna be misewu imene yambiri omangidwa from scratch. Komano madela ambiri misewu ilipo yambiri ingofunika ma maintenance, which means it cannot cost us that much. And if each and every year there's this amount of money being collected, which means it's achievable to actually have good roads in Malawi. But what is happening to this money? Anti-Corruption Bureau, let's find out. Okay, wait. Leon, what? Poyambirira ndikoze poite kuti misewu yambiri inamangidwa kale. Misewu yambiri sinamangidwe. Yambiri. Koma sikumangidwa. Sikumangidwa. Yes. Koma ndalama zikutani kodi? Ndalama zilipo. Pachaka, there can be so much difference in this country. Apapa situ kukamba za toll gate. Amene tangomanga 2 years yapitayi. Because I think we were meant to believe kuti ndalama zokhazi when tizimangira misewu ndi ama toll gate. When we have been generating this money from fuel levy for a long time, zamisewu. Mwachitsanzo mulilongwe munomo tili ndi ma project angati amisewu. And ma project amisewu funded by who? Okay? Amene yakupanga pano pa Motor Angel, that's already funded, which means that's the only funded imene tikupanga fundi a Malawi ndi ya Motor Angel. Contract ya Motor Angel. Yeah. But enaja ndi ma edi. China edi balijani. Mwanive said? So ineyo I've been questioning kunena kuti kodi akuluakulu ndalama zimene tikutolera kuchokera ku fuel levy. Mafuta okha. Zimene zikupita ku roads authority. What are we doing with these monies? Tikutani nazo. Ineyo apa ndeni tufufuze because right now I am in shock. Number one, there's this amount of money being collected with these guys. Ndikukamba za 2022-2023. And ntchito yake ndikupanga zinthu ngati zimenezo. Komano, I stay in area 9, right? Nkati mwa area 9 muja. Ma potholes ali mwa area 9. You'll be shocked. My boss, no wonder bagaliva vaja. Mango ika zigamba. Olo mwezi uli wose. Ndeuti Drama zilipo. They just can't. Kuika zigamba zija ndizoti mina azionesa ngati kuti apanga chakuti. The peanuts. And then amaika nonda kuti mina. Because that's like a 10 million contract yota mampasa munthu. Ndiponso ndota amata kuika mwina a higher cost, more like kuti mwina this amount of millions. For those zigamba kuika zija pamene palibe chimene opanga. Pamene so jatha kupala onse ndikubweresa thala labwino ndikukonza. For your own information. For me, I'm as a citizen, I'm heartbroken. Interchange ya Twitch. FYI. Imene ijayo inapanga cost about 18 billion. Okay? When you look at it, you'll be like, kumande mwina ndalama zambiri njani. But looking at ndalama zimene tikupanga generate ku fuel, zimene ntchito yake, and I like it kuti amera mukalata yawo imene yoyo ananena kuti mene ndalama zimagwirira ntchito mupange contact roads authority muafuse. Yes, because amera ndeli. You see? Because that's a good one. Akungokuzani. Azituluka. Not azituluka. Akungokuzani kuti muntengo wa mafuta huu muli ndalama yoti mapita kujani ku roads authority. Koma ndipo ntchito yake ndikumangira misewu.
Ndengati mufuna kudziwa kuti kodi tifuna mulizo kuti ndalama za 2021 2022 zinagwira ntchito yotani. And this affair tungopanga focus is all these years there's been money being collected. This focus is just on 2022 2023. And kumalawi kuno ngati pali vuto so lambili ndi la misewu. Liyo ngono ropya ntima. Ndi vuto la misewu ndipo nde ilipo. Maeli ya monse, eli ene yonse palibe eli yokuti amapanga zinthu so. And guys, I think we need. For me, I'm actually very interested right now because I struggle with this pothole. It's up there. It's up there. You can if you just Google fuel levies yanchani mupeza maujeni ma stories zolembedwa ndi anthu ma newspaper. So it was published. I didn't wake up today, make up these whole stories and do these calculations. They're up there. And the sad thing is, this is the information that they don't want us to know. Yeah. Said? How because do they want us to know? Even in ndalama imene mapita imene akunena kuti rural electrification, ndi ndalama yambiri. Ndalama yambiri. Pachaka magesi ndio kuti bwezi alipina pali pose. Because pachaka pamapita chaka ichichi kunapita 72 billion. When they say that Malawi is not a poor country, this is what they mean. There's money circulating. There's money circulating. Koma bali ma gatekeepers age. Amene alindi, they don't love this country because I feel like muntu kuti amagwira ntchito mwina, let's just say Roads Authority, whoever that's in charge of that company. Yeah. Ngati dali muntu wokuti love this country and they know how much they correct. Yeah. Ata umabanga sign izinthu ngazimene zikuti tiye tikonzeka kuti tiye tikoze nkumakhala ndi ma projects ajo kuti akuyikaso nawo ma statistics mwezi chaka chako chakuti tinapanga nsewa kuti ndalama tinapanga collect chaka chimenecho ndalama zakuti tinagwisa ntchito ndalama zakuti kukonza misewu yakuti even mafuta amukungoyika molo teni wacha izipita kuchipatala literally ndekuti kukhala funding yopya yakuchipatala. Actually we can fund ourselves. Exactly. We can actually fund ourselves. Exactly. Ndekuti it means kuti mwezi wina uliwonse they are guaranteed of food supply kuchipatala. And it's not a campaigning thing ndikumapereka zakudya kuchipatala ngati boma ndikumayika muzithuzi makangati akuti athandiza zokudya. It's their responsibility. Actually also I get it. Do you know why? This is just my own thinking. I'm thinking the reason why they don't even share this information because they still want to beg to donors. They still want to act like we're broke. We're a broke country. We're a poor country. So they don't have to know how much we're collecting. Mr. Yodi Suzito Masbanga Fund talkers into Zinazi. They still want to beg to these people. Ama Edo Siana Wudi Kumalawi to Tilibeja Choli got in Damazina Zazia. Because our Kabwesa funding. Dama had to make Nabanga collect levy. Yodi Meno goes and so many. Mesa Edi Abanga. Dodin Damai. Idim Matumba Mao. So that can be another reason why they do not want to share the statistics to say this is how much money we make in a year because they want to still beg. Kuti atilibe ndi fantosa and uga. Kuti uziwe kunena kuti ndalama iyi imaoneka kuti amaswa nayo chochita. In 2018 if I'm not mistaken, Roads Authority anabwereka ndalama adimaki 3 billion kuti agule zakudya kuti agule chimanga. Imene it went unaccountable. Kuti sizinaoneke bwinobwino kuti chimanga mutagula ngongole munabweza anangomva chisoni kuti kukhale njale fitini ndi mabiliyoni ngati munabwereka munabweza ngongole all that. So I want people to know kuti we've got money here. Guys, we've got money. Me as a citizen, I'm actually really heartbroken and I want to find out more about this. Find out. I don't know what is it telebati. Say no to corruption. Sa kuteka bwino. Komabe, let's find out. I'm very interested to find out. Yeah, let's find out. Zinthu zati zikuyenda banji. Exactly. And also, I think zinthu zina zitisamangoti tikukhala Malawi muno. Osama ona kuti zinthu zikuyenda banji. Because like for me, I didn't know about this information honestly. So now knowing about this, I want to find out more kuti zinthu zikuyenda banji. Of course. You get it? So as citizens as well, let's go. I mean, let us be interested in what's happening in this country, which means zindu samati duse tizizwa kuti dziko lathu lino luyenda bani, so that we need these leaders are accounted for. The reason why they get away with these things is because anthu amalawi ife zinthu zina tilibe nazo ntchito number 1 so mwina tilibe information yambiri kuti zinthu zimayenda bwanji. That way we'll easily let it go kuti zimenezo zikhale pamene these are the things that affect us, you know. And china chimene ndabwisa ndichakuti our president, our leaders, there are people that are always traveling.
inu sasilile iwo kuti akapita maiko ena kuti guys dziko lawo lafika pooneka chonchi chifukwa chani, why do they have this and that in place, koma dziko lathu limasowekera chani, olo how can we raise more money, which in this case we already have entities of raising more money to actually make these developments. So it's a thing of amamva bwanji kumapita maiko siyana kumabwera back in this country where there are potholes, where there are this and that, so many problems. Komano I can't. But like we said, we're gonna find out. I'm interested to find out. You guys can do your homework. Yeah. Find out. Henry already did his part sharing us this information. Thank you, Henry, for sharing us this information. So we are going, me specifically, I wanna find out. I don't know where I'm gonna start, but I need to start somewhere to find out. Kuti zugenda banji kweni. So I'll be back when I found out. Ndikakauti ndalephera sopena pake ndizakuza kuti guys ndinayamba my investigation koma ndathera pakuti chifukwa chokuti boma lathu ndi zinthu my gatekeepers ashuluka. Koma I'll be back to let you guys know. But it's been a good chat. Oh yeah. I think also this podcast is also learning. It's a learning platform as well, where we can learn about different things that are happening in this world, in Malawi, and about the fewer issues that Henry brought us today. So there's a lot that is happening, and I think as Malawians, let's be interested in our country. Let's find out what's going on and be able to see what we can do on our own to help this country as a nation. If it's just even sharing this kind of information, that's what you can do as well. Of course. Or following up stories to say what is this wenda banje, so that don't say kwande equality to clearly moze, chifukwa chake even bwana wonderful ajana lankhula unena kuti izizi zimathandiza kubweretsa kusintha when you are talking about these issues. And when those people in authority knows kuti ngati amazichita zinthu zamu ngati mobisa kuti anthu sakudziwa, once they know kuti people are talking about it. Iwe because you're a pastor, there's a verse in the Bible kuti anthu angakonongeka chifukwa chakusadziwa. Nendiona ngati kuti amalawi ife zinthu zinazi is there, we're suffering because we don't know. So the women, we actually are aware of some of these things. Maybe we can fight. Mina mademo azikalo kuda Lord's authority and drama zatu ngudani nazo. Maybe those are the next demonstration that people can do. But tiziziwa kuti zinthu zikuchita bwanji. So I want us to know kunena kuti tili ndi ufulu wolankhulako pa zinthu zimene zikutikhudza ngati Malawi. Tili ndi ufulu wodziwa access to information ku zinthu zimene zikutikhudza ngati Malawi, which simply affect our lives, which are zinthu ngati izizi zonena kuti tikupereka ndalama zathu. So we have to find out kuti ndalamazo zikugwira ntchito yotani. So izizi we are just exercising our constitutional rights as Malawians. So as Podcast Malawi, ifeyo tidzibwera pano ndikumalankhula nkhani zimenezi ndicho linga chonena kuti Amalawanza athu mudziwe mwandisokosera kulinga utamva. Iwo onse amene ali maudindo akaonera akapeza tima snippet iti akapeza anthu akambirana nkhani ngati zimenezi, they will be alarmed. They'll be like, oh, I think people know what is happening. So I think maybe tisinthe mwina tisanagwire. So we will continue talking maybe about this. It will hold them more credible to what's going on. But that's what it makes just a meeting is all about, giving you guys interesting stories that are happening in Malawi specifically and across the world. And today it's been lovely, and as usual you were with me, Ngugi International, and my lovely co-host Cardinal Henry. And we'll be back next time, same place, giving you nothing but the best of Malawian stories. Things of interest specifically, So it's been lovely, guys. Until next time, goodbye. Goodbye, guys. See you next week. See you.